After President Museveni declared that all people working and living in wetlands vacate, residents and entrepreneurs formerly living and working in Lubigi Wetland seem to have lost in billions of shillings. Kalina yabaddawo emanju wange. Kalina ng'ogyeko ekizimbe wabula emmaali yabaddemu ngeweza biliyoni nga 3. Bayabaddemu generator ze batunda nga erimu obugaali ng'erimu pampu z'amazzi nga yonna kalina ejjudde y'amayaliriro 3. National Environment Management Authority NEMA implemented the directive, demolishing settlements and property in Lubigi Wetland, Nansana Municipality. Wano mazeewo emyaka 15. Ndi mutuuze era ndi nabakyala aspiring nabakyala ow'ekitundu. A small business entrepreneur, Judith Ayebare, owned a house which was her stocks store since 2009. She even holds an agreement. Obuzibu bwe twafuna ffe twawulira nti bagenda kutumenya. Twawulira nga 1 week nga bantu babataddeko X abaasayidde eno. Neffe twali wagguluko tebateekako X. Kaakati nze nagenda okuva mu tawuni ng'ennyumba yange bakoze eki bagimenye. Ennyumba gyewali osulamu? Nga kuliko n'emizigo gy'abapangisi. This location was a host to various micro, small and medium enterprises like food stalls, garages, carpenters, agro-input dealers, concrete product manufacturers, florists, to mention but a few. Thousands of zips that were someone's stock for a shop that stood here no longer can exist because of the NEMA directive. Nze wano baddewo n'ennyumba yange ng'eriko amaduuka 12. Naye abasajja bajja lunaku lumu galuga mujjeewo. Watali notice yonna gye batuwadde. Wano mu katundu kano kokka wano okuva ku Starbucks wali okutuuka ku poliisi wano ey'omu Lubigi amaduuka gabadde gasukka 30. Ne gonna wenjogerera tewakyaliwo yadde neeri. What remains are now temporary makeshift micro-businesses that are taking advantage of the mix-up to make earnings for the day. The NEMA demolition enforcement might affect more businesses in this vicinity, like the Nansana Municipality taxi park and 2 fuel stations in the neighborhood. Wadulo Arnold, UBC News in Nansana.